So guys, we just stayed here at Hyatt Sky Towers. This is a hotel here in Busay, and now let's do a trip to Cebu IT Park. So Hyatt Sky Towers located here in Busay, just a few, like a kilometer away from Marco Polo, Cebu. So it has a higher elevation. I think it has also a very nice view, an unobstructed view of Cebu City. And I think you've seen my videos, you probably say that it's really one of the good spots for New Year's Eve. And I think they're sold out already. I mean, their rooms are fully booked, but you can still try. But I would say maybe as a mental note for next year or years to come, maybe even for other celebrations like Valentine's Day, you probably can stay there. It's a good place, a good spot for good views. And of course, I also like the food there. Kudos to Chef Rommel, Pia and team for very delicious items in Casa de Mesa. And also the prices are quite affordable. They have, I would say, one of the dishes that we love is the sisig. The right amount of spice, to savory, it's good, and it's really good with rice. So it's only 290 per order, which isn't too bad. And now we're here at Nivelle Hills already. So nasa ni mga bagong building dire. So, interesting new spots. So, diba? So walang takabantay, banana din eh. Pero mao din yung panahon man din yung bagong building. Dugay na ni. Lain lang ni na-angle ba. So we rarely do drives here ba. Di kita mo abot, so that's why I take it to myself na mag-video kita para I can show you this area as well sa Nivelle. Diba? Dapat CMA sa City Lights. Then we have the Marco Polo Hotel, and this is condominium din nila lang sa Limbangon man tani. Diba? Pero pamanahuman gapon, so that the contemporary life starts here, and it's been delayed. The contemporary life has been delayed for quite a while. But nindot sa nagbiog yun. If once it's done, another building with unobstructed view of Cebu City. Nakanakay mga buildings, although medyo controversial lang yung nagkamayan ng mga developments in the mountains. But yes, the mountain developments offer you the best views. Mama na ilang ibaligya yun ang view. Diba? Yan mo lang, ilagin ang tarungon lang. But all I can say is kung inyo na matarong, we executed well. Paano yun? Patok yun na mga project. Diba? Okay, sa una ay also selling ng upland na development, like an Aspen Heights sa Lasyon. Barato na kayo mabaligya sa una, karon mahal na kuno kay Aspen Heights. So can you imagine that? Diba? Sa una barato rin kayo. So pero mana, hello to my former clients na nakapalit dito, and hopefully mga nag-buy na mo dito, diba? So ano dire, may view ni dire. Asa na to mong building. Pero even dire makita yung CCLEX. So mana. We're now here in JY. JY na to na area. Mihapiton kadali sa Cebu IT Park before we head home. Later pa yun. Na magdali lang yun. Tight schedule. Muna. Kaniyang Yellow Hotel.
Mani ka hapit na rin daw ko ng New Year, and you know, I hope you have your New Year's plans na sad, kaon na sad, I guess. And di ram na kaon, but also you might have your New Year's resolution on sa inyong mga balaks kinabuhi. And it would be nice, yeah, di ba, na, you know, that we keep our promises, but they should kind of usahay gan. I mean, sometimes a resolution is more na nahimo na lang by word, but a lot of people can't keep it, including, you know, yours truly tingali. Maybe we'll do a New Year's resolution vlog no sa atong mga resolutions, and then we'll check it up the year later, di ba, or a few years later, or 1 year later, get kung na sulbad ba, or na capture pa nimo ang imong goal, or na you accomplished your New Year's resolution. Wala man. Kaya mo nilikaon na nakagol na wala pa kaya ako kung pabalik. So mana, we're here now in Salinas Drive, and Salinas Drive is there is lahog padong na sa IT Park, pero mingaw kindahan kay think white klase yung mga bata, ang uban tingali nag-leave na diretso naman na 30, 31, 1, diba? Ana, uban gito ilabang lason, ana mahaba-habang bakasyon bitaw, pero kapag bakasyon ko lang ta, mana enjoy the New Year, yeah, hopefully kanang di mo kani mga kuha na to ba na kung tayo na mo yung mga pusil ay taon mo pag indiscriminate firing during New Year's Eve, no? Although nindot ba na tayo hindi magpaputo kay tira mailhan mudungan ra sa mga pabuto, but yeah, that's illegal but also dangerous because masig makaiko na nung tao sama itong na viral na video na nilapos na bala dito sa balay sa dito sa Konsolasyon, di ba? Kuyawa to abin lagi bato sa silingan, kuyawa sa mga silingan na ludahan man ng bato katoy na musil naman on to. Most likely ko ano ito stray bullet, and that's wag kita kay ba maglabay-labay kag pataka, di ba, na kay mga igo, di ba? So dili ka usahay kana imong mga ay padaga imong evil thoughts. Say matinta lang ba, or also kali-kaling pabuto dangerous gyapon kay di ay mo pag, you know, kaghandron na nagyapoy mga pabuto, mga batan-on labi na itong namatay bag-ulang buto kusog kaayo, o dito sa Manila 12 years old pag yun, noon kaya sa di mga bata, uy hala pag mong na-disgrasya din bag-urag yun. Sige kung sunutan niya yung kuhan. Agoy bata para ba, mana sama to siya pangga, mana kaya sa mga magmotor labi na ron, kaya mga makainom New Year, ayaw lang yun mo, ingat lang gihapon yun mo ngayon nag-rush diba, kayo labi na ron, dapat makaabot tas 2026. So mana mga precautions lang ay palabag inom ganyan lang usahay ba kung inom kami pagdihan lang kasbay ay pagbiyahe, ay pag joyride sa New Year yan nakubog ka, di ba, kay lisod hubog yan usahay pa makita pag-away New Year dako. So walang mga precautions na maglingaw-lingaw ta, pero you know, we have to remind ourselves na limitasyon lang sa atong mga pambuhaton o magbantay labi na kanong ganahan gyud magpaboto, why not? Hindi man ti kapugngan kay inyo man ang ganahan man mo, pero palagi ay sad palapi lang, di ba? Pagbantay lang yun, nang ay sad pag risky katong uban sa una na murag kuptan lang pabuto ya ilabay, di ba, usay paspas kay pulbura ya mabuto sa ilang kamot na. So please, let's celebrate safely lang and have a happy new year, of course. So maning now sa IT Park karon, and mingaw lang, but yeah, but I think daghan naglipay sa diri kay mga nagtrabaho diri, and one of the, you know, best places in Cebu to work, mga address pa sa Malin Teleperformance o sa diri ka Cebu IT Park, mo yung kagkuan ba dindot na address,
nandito sa trabaho, sometimes mga amo ninyo or mga kliyente, mga foreigners yan. So, salamat yun ta sa BPO industry. And hopefully, Cebu will continue to be one of the best places for, BPOs in the world. Diba? And thank you so much for watching, guys. Ug man atong trip na dire padong sa Cebu IT Park from Hyatt Sky Towers. O bisa, by the way, sa mga call center agents sa 5+1 promo, 450 lang ilang breakfast dito sa Hyatt Sky Towers. Willing nga, why not, diba? Pero, oo na. Nakita mo, mga 10 minutes away lang siya from Cebu IT Parks. So, see you guys. Happy New Year daan sa tanan. Mana. Wish lang is maayong kuan niyo. We hope that inyong 2026 will be awesome. Diba? Spectacular. Bye.